Hello guys, ito yung Kia system with database. Tapos dito run natin. Tapos yan, mag-add menu tayo. Kunwari na Sprite. Tapos yan, okay. Tapos yung price niya is 20. Tapos, okay mo dito. Tapos yan, successfully. Then okay. Tapos, dito makikita mo yan. Coke. Add item natin. Tapos pati yung Sprite. Tapos yan. Tapos dito, check out natin. Ay, tama balay. Yung tama. Kung checkouts to yun. Then, kunyari magbayad ng 100 mo. Kung ano magbayad ng 100, mga video na pamuda. Checkout. Then, check out. Tapos, ayan, yung receipt. Tapos, kung update natin yung yung menu. Yan. Yung Sprite gawin natin 25. So, okay. Then, successfully. Then, okay. Tapos yan. Kung delete natin yung Coke. So, yan. Tapos, yes. Tapos, yan. Okay. Tapos, naman sa file. Tapos, ayan. Thank you. Pagka mo na rito. Putang edit me.